Hi, my name is Diego Esquivel Hernandez. I am an arts student at Universidad Veracruzana. In this work, I am going to talk about the visual narrative of Godzilla King of the Monsters movie. This movie is very important to me in many ways, including art, and I think it's a perfect time to see that side and be bowled for it. Godzilla King of the Monsters is an adventure and science fiction film, sequel of the 2014 film. It tells the consequences of that film, in which the world witnessed the awakening of more monsters. But beyond the fights and special effects, there is one thing that makes this film special that I will comment next. Basic introduction to visual narrative. Visual narrative is the art of telling a story using only images, videos, illustrations, or any another visual device. This technique is used in various disciplines like cinema, for example, to communicate ideas, emotions, and messages. Justification of the film. The film doesn't have a complex plot, but it uses visuals and story very well, mainly in the monster scenes. It makes use of certain techniques and visual narrative, which enriches the scenes without dialogue, or in the same way, it complements scenes with or without humans, through things or symbols. Relationship with semiotics and art. Semiotics is the discipline that studies songs and how they created meaning and communication, widely used in art. Several of these scenes contain things in their artistic beauty. Artistic value, visual and sound. So, Godzilla King of the Monsters uses these resources to enhance in his scenes or the entirety of the film. Many of his scenes without dialogue can tell a lot without saying anything, mainly in scenes with monsters. Well, the composition of this added to other elements such as of the camera, visual composition, color, actions, etc. serve to say something in the film. Even with humans, the film makes great use of color psychology and sometimes color theory. These elements serve to give a voice of characters who do not speak. And not only that, because the music lifts the film even more. Because in addition to using classic and iconic themes of the monsters, like Godzilla theme of Akira Ifukube, its excellent composition and good melodies give a success of the feeling of the scenes in question. Continuing with the sound section, the roars and sounds of the monsters, which returning with the visuals, go hand in hand with their redesigns, are a great reinterpretation of the classic Toho monsters. In addition, Michael Dougherty has an unusual use of the Bible for the script and narrative of the film, using the Book of Apocalypse almost like an adaptation of this one. Conclusion.
Godzilla King of the Monsters is more than a sci-fi movie. It's more than a big budget blockbuster. It's a work that uses beauty and science to glorify its narrative through its visuals. The incredible CGI effects work and the excellent art direction make this one of the beautiful films in the Godzilla franchise, and one of the most spectacular with an excellent visual narrative employed with its science and the use of color. A film that no one should miss, and let yourself be amazed by this film. Como nota final me gustaría añadir que sí es un poquito difícil pronunciar en inglés, sobre todo a algunas veces que son palabras completamente desconocidas. Creo que es la mayor pega de esto es saber vocabulario, más que en sí las propias reglas. Pero fue una experiencia bastante buena. Platicar de uno de los temas que más me agradan del arte, y sobre todo con una de mis películas favoritas de toda la vida, fue algo único de hacer. Siempre tuve muchas ganas de platicar acerca de algo que me gusta relacionado con mi pasión y a la vez con mi trabajo, o al menos con la labor que quiero ejercer en un futuro. Esta película, Godzilla, Rey de los Monstruos, o como me gusta llamarlo, King of the Monsters en su pronunciación en inglés, es una hermosa película que aprovecha demasiado estos elementos artísticos y los que yo estoy en este momento de aprendizaje. Fue una experiencia bastante grata hacer este video. Aunque fue un poquito limitado por las instrucciones, realmente creo que he contado lo suficiente, al menos para que se pueda dar una ligera idea del gran potencial que tiene esta película. Agradezco demasiado a mis maestros que me han enseñado todo este material del arte, y a lo vez esta actividad en inglés junto a mis maestros de dicho idioma con el que pude realizar este trabajo. Espero poder volver a platicar de esta película o algunos estos temas en algún futuro y hacerlo más elaborado. Incluso espero ya tener una mejor pronunciación del inglés. Esto es todo por ahora y muchas gracias por escuchar. Como repito, mi nombre es Diego Esquivel Hernández, aunque me agrada que me llamen G. Entonces, de aquí se despide G. Muchas gracias.